Message. Nimesikia tu fununu kwamba hii Seldigan by usiku haitakuwepo. Sikiza. Na nikamdosi nikasirika kwa vita vitumikaza mguu kidogo, sawa? Ubuchi kamera za border crossing point zote, sahi? Ati? Kamera za border crossing point zote sahi. Tumechezwa. Roll out! Move! Huyu jamaa unaona kiwa credible kweli? Tuta find out soon. Kupata rudisha pesa za Masai kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *962#. Iko mtu nasirisha mimi sana. Nasikia? Sema okay? Kama semi achukui, mimi napeleka pesa benki. Nafika benki, napatia pesa, alafu mtu mwingine nakuja na asema nataka loan, napatiwa ile pesa. Sasa mimi nashinda. Kwani mimi naleta pesa yangu wewe napatia mtu mwingine? Kupata rudisha pesa za Masai, bonyeza *811 *962#. *811 *962#. Familia nyingi zimeathirika na hata mara nyingine kupoteza wapendwa wao kutokana na aina za majiko zinazotumia kuni nyingi na kutoa moshi nyingi. Lakini sasa kuna suluhisho kupitia kwa super jiko. Majiko ya kisasa yanayotumia kuni kidogo na kutoa moshi kidogo. Hivyo hutunza familia yako kutokana na magonjwa yanayoletwa na moshi. Kwa kutumia kuni kidogo pia tuna save mazingira yetu. Siri ni kuwa majiko haya ya kisasa yametengenezwa kwa lea nono ya udongo ili kuzuia kupoteza joto, uhifadhi joto jingi na hivyo upika kwa haraka. Kuna aina nyingi ya majiko haya ya kisasa. Waweza kujengewa jikoni mwako au waweza kununua. Usibahatishe. Super jiko, upishi smart na salama. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na washirika wenza. Hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2023, ambapo mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo, hasa kuhusiana na matokeo ya hapo jana. Lakini mwanzo mtazamaji, tupate vidokezo. Watangaza kwamba maandamano yao ya kushinikiza serikali sasa yataandaliwa mara 2 kwa wiki jijini Nairobi. Wabunge mirengo mbalimbali ya kisiasa walaumiana kuhusiana na majeraha na uharibifu wa mali wakati wa maandamano ya jana ya muungano wa Azimio. Kaunti kupokea shilingi bilioni 15 zaidi kama mgao wa usawazishaji katika kipindi cha matumizi ya pesa za serikali ya mwaka 2023-2024 iwapo mswada wa mwaka huu wa ugavi wa mapato utaidhinishwa na bunge jinsi ulivyo. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Brand Muraru, na vilevile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vilevile @Sarafin_Robi.
Tukianza ni kwa kaunti ya Nairobi ilikusanya chini ya nusu ya mapato ya kila siku hapo jana kufuatia maandamano dhidi ya serikali yaliongozwa na kinara wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga. Gavana wa kaunti hii Johnson Sakaja alisema kuwa iwapo maandamano hayo yataendelea jinsi alivyopangiwa, mpango wa ufufuzi wa uchumi wa kaunti hii utavurugwa. Aliyasema hayo wakati wa uzinduzi wa mpango wa matokeo ya haraka wa siku 100 katika kaunti hii uliofanyika katika ukumbi wa Chata, ambako alitoa wito kwa maafisa wakuu wa kaunti hii kuhakikisha kwamba malengo ya muda mfupi yaliyo kwenye taarifa yenye masuala 10 yanatekelezwa katika muda uliowekwa. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alitaja maandamano ya jana kuwa kikwazo kikubwa kwa ukusanyaji mapato katika kaunti hii, huku jiji hili likikusanya chini ya nusu ya mapato yake ya kila siku. Alisema kuwa iwapo maandamano hayo ya upinzani yataendelea kila juma yataathiri vibaya uchumi wa kaunti hii. 30.3 million. Daily we were supposed to be hitting 77 to 80. We collected 30.3. And the only reason we collected 30.3 is because of the technology. People can pay from home. And those who took advantage of the protest, because the constitution allows for it, but those who took advantage and were captured on camera, uprooting public infrastructure, destroying public infrastructure, and even private, must be charged. Those caught doing that, because we cannot say that it's acceptable. All of these things we are doing, then are destroyed in a day. Yes. Gavana Sakaja alikuwa akiongoza uzinduzi wa mpango wa pili wa matokeo ya haraka, ambapo alitoa wito kwa wanachama wa kamati kuu ya kaunti hiyo kuhakikisha ufanisi wa mpango huo. Mpango huo unahusisha masuala 10 makuu, miongoni mwayo utunzaji mazingira ya jiji, afya na lishe, biashara na fursa kwa wenye mapato ya chini, majengo na mipango ya jiji, fedha na mipango ya kiuchumi na ubunifu na uchumi wa dijitali. Be firm, don't let any interference spoil the work that they are doing. We want to make sure that we get the right outcomes that drive growth, that drive focus, that drive utilization of skills and knowledge that we have to be able to improve in each of the spaces that we have. RRI is about teamwork, and this teamwork is not necessarily on the hierarchy we use in our normal day-to-day working. Mpango huo unaonuia kuimarisha maisha ya wakazi wa jiji hili utashughulikiwa na makundi 70, huku gavana akiahidi kutuza makundi yatakayotenda kazi vyema zaidi. Gavana wa kaunti hii amesisitiza kwamba kufuzu kwa mpango huo kuhakikisha kwamba wanabiashara na wakazi wa kaunti hii wanahudumiwa ipasavyo. Kila mmoja anapaswa kujikakamua katika utendakazi wake. Yusufa nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Nairobi. Na shukran sana Farah kwa taarifa hiyo. Kwingineko mtazamaji, ni kwa wabunge wa mirengo yote miwili sasa wanashutumiana kuhusu majeruhi na uharibifu wa mali uliotokana na maandamano ya Jumatatu ya muungano wa Azimio, huku wabunge wa muungano wa Kenya Kwanza wakimtaka Inspekta Jenerali wa polisi kuwatia nguvuni na kuwashtaki viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya kwa kuharibu mali. Wabunge hao wa upinzani wanashutumu polisi kwa kuchochea ghasia kutokana na kile wanachodai yalikuwa maandamano ya amani. Wakiwahutubia wanahabari katika majengo ya bunge, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha UDA Cecily Mbarire walimshutumu kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kutokana na majeruhi na pia uharibifu wa mali ambao ulishuhudiwa Jumatatu. Viongozi hao walitoa wito kwa Inspekta Jenerali wa polisi na msajili wa vyama vya kisiasa kumchukulia hatua kali Raila Odinga na chama chake cha ODM tawalio. It is also time to raise the bar and make Azimio and ODM fully accountable for the injury, loss and damage occasioned by the rioters thuggery they mobilized on the pretext of constitutionally protected demonstration. We urge a reckoning of the damages and the speedy accountability in conjunction with the registrar of political parties. The only challenge that we want to give to the police is that those looters that are publicly known, those that have been captured on cameras, breaking up meetings, stoning people's vehicles, going into business premises, we want to see them arrested, and arrested right now.
The leaders that have been accompanying them into these demonstrations, they also need to be arrested and brought to book. And I want to encourage the Inspector General of Police, fear nobody. Don't just arrest the young boys and young girls who are being paid to demonstrate. If the buck stops at the door of Mr. Odinga, go for Mr. Odinga. Kwa upande wao, wabunge wa Azimio wamewaelekezea lawama maafisa wa polisi kwa kugeuza kile wanachodai yalikuwa maandamano ya amani kuwa ghasia. Yesterday's maandamano was peaceful in its planning and execution until police interfered. We have seen images, and you people captured them, of police officers firing tear gas, using water cannons on people who are just marching peacefully. We have come to discover and confirm that it is only the police that can make our demonstrations either violent or peaceful. The choice is with the police. It is the police that can decide whether the demonstrations will be violent or will be peaceful. It's not the people of Kenya. And on that note, we demand that all those youth who were illegally arrested yesterday and are languishing in various police stations be released immediately and unconditionally. Upinzani ukiapa kuongoza maandamano ya kila Jumatatu hadi wakati ambapo serikali itaridhia matakwa yao, ambayo ni pamoja na kupunguza gharama ya juu ya maisha na kukomesha zoezi linaloendelea la kusajili makamishna wapya wa tume ya IEBC. Gishuki Washira, Darubini. Mtazamaji, tukisalia hapo kwenye maandamano, ni kwa muungano wa Azimio la Umoja umetangaza kwamba maandamano yao ya kushinikiza serikali yataandaliwa mara 2 kwa wiki jijini Nairobi. Kinara upinzani Raila Odinga anasema wafuasi wa muungano huo watakuwa wakishiriki maandamano ya kila Jumatatu na Alhamisi kuanzia juma lijalo hadi wakati ambapo Rais William Ruto atakubali matakwa yao. Kutokana na kile alichotaja kwa shinikizo la umma, kinara upinzani Raila Odinga sasa anasema wafuasi wake wataandamana mara 2 kila wiki mnamo siku ya Jumatatu na Alhamisi. Mambo yetu itaendelea. Tumesema kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Raila anasema utawala wa Rais Ruto sharti upunguze gharama ya juu ya maisha humu nchini kwa kurejesha mpango wa kurahisisha bei ya bidhaa muhimu kama vile unga na mafuta, jinsi ilivyokuwa wakati wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na pia kuwarejesha kazini makamishna 4 waliojitenga wa tume ya IEBC. Sisi tumesema tunataka ukombozi. Tumeweza kuambia wafuasi wetu wote, sisi tunataka kukomboa Kenya ili Kenya hiyo ya Wakenya. Kiongozi huyo upinzani ambaye anadai kulikuwa na njama za polisi kuangamiza maisha yake na yale ya kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, sasa anasema watawashtaki maafisa binafsi wa polisi waliodaiwa kutumia ghasia dhidi ya wafuasi wao. Raila alidai muungano huo wa Azimio utatafuta kumshtaki kamanda wa polisi katika kaunti ya Nairobi, Adamson Bungei, ambaye alitangaza maandamano ya Jumatatu kuwa haramu. We'll press these charges locally and internationally. We will make Mr. Bungei and his enablers understand that the days when regimes could brutalize and butcher citizens with impunity are long gone. But there may be those who probably think that we also don't have rights. We have a right kugomea. Kugomea sio to act in isolation or anything. Absolutely not. What we are saying is fair reporting. Once a notice for demonstration is given, the police become facilitators, not obstructors. Katika tukio linalofanana na shinikizo lake la mwaka 2017, Raila amehimiza wafuasi wake kususia huduma za kampuni ya mawasiliano ya simu Safaricom, huduma za benki ya Kenya Commercial Bank na gazeti la The Star linalomilikiwa na kituo cha Radio Africa. These corporates have become the enemies of the people and are benefiting from the blood and tears of Kenyans. John Jacob Kuria, Darubini.
Mtazamaji, taarifa yake John Jacob Kiore kuhusiana na mrengo wa Azimio kuandaa maandamano mara 2 kwa wiki yanatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa nyingi zaidi ambazo tunazo kapuni, kwa hivyo usiende mbali. Mmeona hata Murang'a wasichana wanagoma masomo kutokana na kusema kwamba skati zile za uniform siko mrefu. Mimi nakubaliana nao. Why are you dressing a school girl like a nun? What do you have in mind? God has created her, allow our children. Si unaona? Yeah, nipigieni makofi tena waambie hawa. Yeah. Be modern like Mutula. These girls don't want to become nuns. These girls want to become Kenyan citizens. Yes. Na kwa hivyo lazima tuunde uniform iwe smart kama hii hapa Chelelisi. It's very attractive and beautiful. Kuna hizi kampuni zenye zinajua mali niko, kitu nimekula breko, kitu ninasema sahi, kitu nitakula next week on Thursday, pesa niko nazo kwa account, siblings wangu, the list is endless. Na mnajuaje hii information? Kwani mnani stock? Lakini nikuulize, kabla ya kupress allow, ulijiuliza hii information inatumiwa kwa njia gani? Kabla ya kuallow, hakikisha umesoma terms and conditions. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. Hold on. Wait a minute. Then we should finish what we have started. And what is it you two started? I heard that you were here, so I came by to see if I'd be lucky enough to find you. Well, you should be very happy because you're twice as lucky, sweetheart. Because aside from her, I'm also here to surprise you. Eventually, is it okay if I change the colors? On this wall, I don't know, a different color. I like this one very much. What do you think? Alonso, what are you doing here? Ruben, I'm in love with you. Dime si este sentimiento que hoy siento dentro de mí. Yakadambea werarkan. Message. Nimesikia tu fununu kwamba hii Seldigan by usiku haitakuwepo. Sikiza. Nikamdosi nikasirika kwa vita vitumkaza mguu kidogo, sawa? Ubuchi kamera za border crossing point zote sahi. Ati? Kamera za border crossing point zote sahi. Tumechezo. Roll out! Move! Huyu jamaa unaona kiwa credible kweli? Tuta find out soon. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Tukiendelea kwa Inspector General wa Polisi Japhet Koome amelaani kile alichotaja kuwa dhulma dhidi ya maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya muungano wa Azimio hapo jana. Kwenye taarifa, Koome alisema maafisa wa polisi waliwatia nguvuni waandamanaji 238 katika miji ya Nairobi na Kisumu. Alisema zaidi ya maafisa 30 wa polisi walijeruhiwa na magari 10 ya polisi yakaharibiwa wakati wa mafarakano hayo yaliyotokea hapo jana. Watu zaidi ya 200 walikamatwa kufuatia maandamano ya jana ya kuishinikiza serikali katika miji kadhaa humu nchini. Kwa mujibu wa huduma ya polisi kwa taifa, watu 25 walikamatwa katika eneo la Nyanza ambako maafisa 7 wa polisi walijeruhiwa. Jijini Nairobi, maafisa 24 wa polisi walijeruhiwa, magari 10 ya polisi yakaharibiwa na watu 213 kukamatwa. Akishtumu maandamano hayo, Inspector Generali wa Polisi Japhet Koome alisema uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno aliyesemekana kuuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano hayo.
Kwenye taarifa, Koome alitaja maandamano hayo kuwa yasiyokuwa halali, akisema lengo kuu la viongozi wa upinzani lilikuwa kuvamia ikulu, akisema inasikitisha kwamba hata baada ya maafisa wa polisi kutotumia nguvu na kutekeleza majukumu yao kulingana na sheria, waandamanaji walivamia kituo cha polisi cha Maseno kilichoko kaunti ya Kisumu na kuwashambulia polisi kwa mawe na kuharibu mali. Inspekta Jenerali wa polisi anasema huduma ya kitaifa ya polisi iko wazi kwa uchunguzi kutoka nje na taasisi huru za kikatiba. Ben Chumba, Darubini. Na mtazamaji, kando na taarifa hizo za maandamano, sasa tuelekee kwenye bunge la Senate ambapo mkaguzi mkuu wa hesabu Nancy Gathungu anataka serikali ya sasa kutumia mpangilio wa kulipa madeni ya zamani kwanza kabla ya madeni ya sasa. Kwenye ripoti kwa bunge la Senate kupitia kamati ya ugatuzi kwenye bunge hilo, mkaguzi mkuu wa hesabu amesema serikali zinazochukua hatamu zinafaa kuwajibika na kuheshimu huduma bora zilizotolewa wakati wa hatamu za serikali zilizopita na kulipa madeni yanayodaiwa serikali za kaunti. Kulingana na mkaguzi huyo mkuu wa hesabu, hatua ya kutumia fedha zilizotengewa ulipaji wa madeni imefanya hali hiyo kuwa mbaya zaidi. Ametaka madeni halali ambayo hayajalipwa kupewa kipaumbele kwenye bajeti. Kwingineko ni kwa baadhi ya wabunge wamekubaliana na pendekezo la Tume ya Kitaifa ya Usawa na Masuala ya Kijinsia ya kuwatengea wanawake nafasi maalum katika maeneo bunge. Tume hiyo inapendekeza kwamba idadi ya wabunge wanawake wa kaunti inafaa kuongezwa kutoka 47 kama ilivyo kwa sasa hadi 94 ili kuafikia sheria ya thuluthi mbili. Wakiongozwa na seneta maalum Beth Kalunda, wabunge hao waliapa kuunga mkono mswada huo bungeni, huku wakitaka juhudi za pamoja kuhakikisha sheria ya thuluthi mbili inaafikiwa. Kwenye juhudi za kuhakikisha kwamba hakuna zaidi ya thuluthi mbili ya wabunge wa jinsia moja, Tume ya Kitaifa ya Usawa na Masuala ya Kijinsia imependekeza kufanyiwa marekebisho kwa maeneo bunge 290 na kuongezwa kwa idadi ya wabunge wanawake waliochaguliwa. The numbers of both the gender top up, the doubling of the current elected woman member of the of the National Assembly from the counties, and tripling, all of them have the natural tendency of increasing the numbers. Preservation of women's constituencies for affirmative action on rotational basis. Kwenye mkutano wa majadiliano kuhusu sheria ya thuluthi mbili jijini Nairobi, tume hiyo imesema mapendekezo hayo yatatatua suala hilo ambalo wabunge wamekosa kuafikiana kwa muda wa muongo mmoja sasa. When they are in parliament in either 1/3 or 2/3, they are able to represent the women of Kenya effectively. As a commission, we have a coordination role, and therefore we are very happy to even have as many coordination meetings as possible, so we can get to know at what level everybody is at in order to have this attainment see the light of day. Mapendekezo hayo yameungwa mkono na baadhi ya wabunge ambao waliahidi kushughulikia agenda hiyo bungeni. I am ready to lobby both houses at whatever cost, because women make more than 50% of the population of this country. But we have an enormous task ahead of us to pass this bill that will be promoting women's political participation. Wengi huona ni kama ni vita vya wanawake na wanaume, lakini tunajaribu kuleta usawa ili kila mtu apate kuwakilishwa katika ile meza ya mviringo. Wabunge hao pia walikitaka pande zote za kisiasa kuwa na nia njema katika kuafikia sheria ya thuluthi mbili. And support from all members of parliament, irrespective of political background, in the realization of this all important principle. Development requires both gender for balance of development in this nation. Opicho Chemtai, Darubini.
Mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Ujenzi wa kituo cha kutoa megawati 105 za umeme kutokana na mvuke wa ardhini katika kaunti ya Nakuru unatarajiwa kukamilika katika muda wa miezi 24 ijayo. Kituo hicho ambacho kinajengwa na kampuni za Susian Menengai Geothermal, Quantum Power East Africa na Opower kinatarajiwa kupunguza gharama ya kawi katika maeneo maalum ya kiuchumi ya Naivasha na Mai Mahiu. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya ustawishaji ya Geothermal Jared Otieno amesema mradi huo utatoa stima ya kutosha ya kuhudumia zaidi ya makazi 500,000 na biashara 1,300. Baada ya kuchimba visima vya kutoa mvuke wa ardhini katika eneo la Menengai Kreta mwaka 2013, kampuni ya ustawishaji wa vituo vya kawi inayotokana na mvuke wa ardhini ilichagua kampuni 3 huru za kutoa kawi kustawisha mradi huo. Hata hivyo, mradi huo ulikwama kwa sababu ya matatizo ya kisheria na udhibiti. Takriban miaka 10 baadaye, mradi huo wa Menengai katika kaunti ya Nakuru hatimaye umefufuliwa. We are waiting for the interconnection facilities from GDC and KPLC so that we can be able to produce our power and help Kenya grow in the renewable energy sector. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, mhandisi Jared Otieno, punde tu baada ya visima hivyo kuanza kufanya kazi, stima kutoka kwa mradi huo itagharimu shilingi 7 kwa kilowati moja, bei iliyo chini na ile ya stima inayotokana na diesel na maporomoko ya maji. Mkurugenzi katika kampuni ya Shuk Technologies Frederick Gathwita anasema kuwepo kwa kawi ya kutosha na ya bei nafuu kutaimarisha ustawishaji wa viwanda vidogo vidogo ambavyo wanasema ni muhimu katika kufanikisha mpango wa ustawishaji viwanda humu nchini. Tarifu zitaenda chini na production yetu ya power production yetu ya vitu zetu tunatengeneza hapa cost tarudi chini, alafu tena customers wataweza kupata vitu vyetu na bei nafuu. So natumaini hiyo kampuni kama Amerika mambo itakuwa mzuri pande yetu. One of them is already complete. We are waiting for it, and the 2 others that are remaining, I wish to say that let them do something to complete them so that we can reduce the cost of living. Kampuni hiyo ya ustawishaji wa kawi kutokana na mvuke wa ardhini inapanga kusambaza megawati 1,065 zaidi za stima katika mtandao wa kitaifa wa usambazaji stima katika muda wa miaka 10 ijayo, ambapo megawati 465 zitatoka Menengai, megawati 300 kutoka mradi wa Baringo Silale na megawati 300 kutoka eneo la South Rift, huku serikali inapania kuongeza uzalishaji wa stima kutokana na mvuke wa ardhini. Mradi wa Menengai ndio wa pili kwa ukubwa kustawishwa humu nchini baada ya ule wa Olkaria katika kaunti ndogo ya Naivasha, ambao utafiti wake unafanywa na kampuni ya utoaji stima nchini KenGen. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustler fund? When your children sleep hungry, when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table. So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1.
Mtazamaji, baada ya mwenzangu Sarafina Robi kuwajibika, karibu sasa tujitose nyugani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja Devi na mukipenda KD. Mbio za majaribio za mashindano ya riadha ya bara Afrika kwa chipukizi zilizoratibiwa kuandaliwa tarehe 24 na 25 mwezi huu zimeahirishwa. Shirikisho la riadha humu nchini KBC limesema kuwa viwanja vya Nyayo na Kasarani havikupatikana, hivyo basi mbio hizo za majaribio zitaandaliwa tarehe 7 na tarehe 8 mwezi Aprili katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Mbio hizo zitatumiwa kukichagua kikosi cha Kenya kitakachoshiriki mashindano ya bara Afrika mjini Lusaka nchini Zambia tarehe 29 mwezi Aprili na tarehe 9 mwezi Mei. Kenya itakuwa ikinuia kutetea ubingwa wake wa mbio za chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 walionyakua ubingwa mwaka 2019 mjini Abidjan nchini Ivory Coast na kuipokonya Afrika Kusini ubingwa wa mbio za chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18. Tukisonga mbele ni kwamba timu ya taifa ya raga wachezaji 7 kila upande wasio na uwezo wa kusikia imetoa wito kwa Wizara ya Michezo kujitokeza ili kuisaidia kupata tiketi za ndege na marupurupu ya kikosi kinachotarajiwa kusafiri kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia. Mashindano hayo yataandaliwa kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi Aprili katika mji wa Cordoba nchini Argentina. Akizungumza na runinga ya KBC Channel 1, katibu wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande wasio na uwezo wa kusikia Joseph Gari alitaja kuwa kikosi chake kimekuwa kijituma vilivyo mazoezini na ana imani kuwa wakipewa fursa ya kushiriki wataandikisha matokeo bora. We have been working more closely with the Ministry of Sports from last year. The early information that we got them, it was very well. They are aware of the deaf rugby. We have all moved a long way from September up to March. So what is possible is that they approved our support that we need, which is quite urgent. Gari pia alitaja kuwa iwapo wachezaji hao watasafiri kuelekea Argentina kushiriki mashindano hayo watapata uzoefu na pia kujifunza mengi kutoka kwa timu nyingine zinazotarajiwa kushiriki. I'm very sure and I wish when we share support, we believe that Kenya Deaf Rugby is going to achieve better results because we've been planning for championship with the others. This is going to be the first one. And I want to say that Deaf Rugby, we have a team who are strong and they are very ready for competition. Kwa upande wake, nahodha wa kikosi hicho Martin Kasibwa alitoa wito kwa waziri wa michezo Ababu na Mwamba kujitokeza ili kukisaidia kikosi hicho. If we have any supporter or the government ministry can support us, true, we are very ready for the competition starting from 5th to 9th. Mashindano hayo yanaandaliwa kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi Aprili katika mji wa Cordoba, Argentina, huku zaidi ya mataifa 28 yakitarajiwa kushiriki. We are ready and we're working hard to win, to get the trophy back to Kenya. It will make the government happy with us too. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mshambulizi wa klabu cha Paris Saint-Germain na Ufaransa Kylian Mbappe ametajwa rasmi kuwa nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa baada ya aliyekuwa nahodha wa timu hiyo Hugo Lloris kustaafu. Kwingineko, aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya Uingereza Roy Hodgson ameteuliwa tena